naomba president Ngeno amekufa, na mimi nataka Farouk awekwe ndani na suti na Cherargei. Hakuna kitu kingine nitazungumza. Before we get to 2027, a lot of people within the political space will go to Sayuni. You will see very mysterious deaths happening. Members of parliament, MCAs, a governor who just looked healthy the other day, today is gone. What's wrong? He had cancer. Oh, cancer is so bad. No, the matrix has to ingiane. The calculation pre-election. So huyu jamaa akiwa hapa, because they are now thinking about how do they survive post 2032. Huyu jamaa akiwa hapa, we want this one to be taking charge of this. You can either be bought or be done away with. You're done away with if you don't agree. Yes. That's sometimes you have to choose between dying as a good man or living as a monster. And I think that's the biggest dilemma, Ichungwa, all these politicians who people think, that person does not have a brain. Of course they do. They do. They do. They do have a brain. Just chosen aside. Just chosen aside. Yes. Yes. If it were you, do you choose to live as a monster or die as a good man? And we are in a country where good men die poor and very... all the time. Very, very untimely death. Tomboy had only one car, a minister. One, a Mercedes. He was coming up, when you listen to him, you could hear minister speaking. The plans he has for the country. He was gunned down in broad daylight. Michael Clement Arkwing Skothek was the first advocate we had in this country. He used to represent Mau Mau fighters for free on pro bono basis. He was killed. Akitoka kwa baa yenye baba ya Obama alitoka through the same circumstances, mysterious accidents. Piogama Pinto was Jaramogi Oginga Odinga's strategist. How do you make Jaramogi Oginga Odinga blind, mute, and deaf? You kill his strategist. Piogama Pinto was killed. First member of parliament for Parklands. So when you are honest, brilliant in this country, your life is in danger. You have to be crooked. That's why crooked people die very old. How old was Biwott when he died? Can you chill? Die 8. Crooked and rugged. Yes. But he was mentioned around very inhumane actions. But no one killed him. He died in old age. You look at Anyona. Anyona died poor na madeni. Alijengewa nyumba baada ya kufa. Because he was a man of principle and all that. So in our attempt to uproot this system, we are fighting a very determined dragon that is determined to stay where it is and continue dominating. Nilikwambia they have created a system where kuhama kutoka Kayole kuja Kileleshwa. Kwani umefanya nini? Kwanza wakisikia ulitoka Kayole ukakuja sasa unaishi Kileleshwa. You will be asked questions. You will hear when you are appearing on TV, a journalist has been tasked to ask you, how did you move from Kayole to Kileleshwa? And then finally you are visible. You are a person finally. Yes. In Kayole you are not a person. Finally, that's why there's a statement called escaping poverty. You literally have to escape. Running away, literally. Yes. You know, you only escape in places where it is designed to hold you there. Yeah. And you are uncomfortable staying there. So you have to escape. Get away from that environment.
So the actions the government is doing is to divert and curtail every action of upsetting the status quo. That's why they even force on you some opposition leaders. They want you to declare so and so as the opposition because he's someone they can deal with. But if you stick on somebody that has nothing they can work with, when minister, when they think about corruption, you've never appeared anywhere. When they think about education, all your certificates are well acquired. When they think about, you've never been appeared anywhere, you become a problem to them. Naomboleza kwa ndugu yangu Johanna Ngeno. Naomba president Ngeno amekufa. Na mimi nataka Farouk awekwe ndani. Na suti. Na Cherargei. Kuna kitu kingine nitazungumza. Lakini so ndugu zangu wote tunaomboleza sasa hivi. Niko on the way, nataka niangalie scene. Mahali ndeka aliangukia. Sasa tuko na shida mara mbili. Kipkale Pones na Lona alinyolewa. Kaenda kule lakini leo hii haitaenda. So watu wangu wakina Rigiji, wakina Matiangi, wakina Zivuna, wakina Kalonzo, tufuatilie kifo ya Ngeno mpaka tujue ni nini. Kwani tunasikia kwamba ndege ilipatilishwa ndege. Wakati alienda Masai Mara, wale watu walipebwa na maji. Tunasikia kuna crossing helicopters. Na mimi nataka hiyo report. Bwana DCI director, Bwana Mohamed, hiyo ni habari sisi tunataka tukiwa viongozi, sababu police ni independent. Ndio tunataka ili katiba tukiwa kwamba anatulinda. Hatuwezi furahia ya kwamba mtu amekufa kwa hanga na hatujui ni kwa nini. Na alikuwa kwa biashara ya kusaidia wasanii marafiki wale watu wanyonge. So mimi kabisa hiyo ni hoda. Naomba serikali kabisa atumie ujuzi yote na rais mimi ni Kamila. Nani Cherargei na Sudi na Kibet Farouk akae pending. Akae kwa rimeni. Kuna mazungumzo ya juzi. Nina hofu na hiyo maneno. Na tutakubali tuachiwe mjani ya lazima. Hata kubali. So mimi natoka family ya Kipsix. Ngeno ni ndugu yangu. So poleni ndugu zangu. Ni kuonataki ya kuambiwa. Poleni ndugu zangu. This issue that we are discussing about passports and so on, I was the Minister for Interior. So I understand this thing like the back of my hand. Tunaharibu nchi yetu sisi wenyewe. Na ushenzi kama huu ambao unaona ukifanyika hapa. Ndio tunapewa wakora passport yetu na kitambulisho, tunarokota watu kutoka huko nje. Sisi tunaomba mtupee serikali ili tuwaonyeshe vile nchi inapaswa kuendeshwa, so that we can be respected the way we are respected. How can you in this day and age, 6 decades after independence, unatoa tu kitambulisho kiholela? Na hili jambo nitalizungumzia kwa uwazi siku nyingine. Hata yule PS alikuwa education alipelekwa huko kwa registration to supervise registration of foreigners. The government is bothered about survival. Wapate kura, wafanye ukorora na mambo kama hayo, and in the process hurting the image of our country. I was the minister when Magufuli's opponents came here after the elections in 2000. And President Kenyatta na sisi tulikataa kuwakamata because walikuwa wanatupigia simu kila wakati, kamata huyu sijui nini. We told them, my friend, the largest UN office outside of the north is in Nairobi. Tunaheshimiwa. We are now in the UN Security Council. Na sasa the Commissioner General for UNHCR ako hapa. Sisi ndio tunaheshimiwa dunia hii kwa vile tumeweka refugees hapa. We can't arrest people kiholela kwa sababu serikali ya kwao haiwataki. Sasa hii mambo umeona hivi karibuni ya ujinga kabisa, eti kisa Besigye anakuja kushikwa hapa kupelekwa huko, inaharibu sifa yetu.
Na tukipata nafasi, Mheshimiwa Rigathi na wengine wataweza kueleza hata shida yetu ya chai kwenda Sudan imetokana kwa sababu wale wakora wa Sudan wameishi hapa. Sasa serikali ya huko imesema sisi hatuwezi kuchukua chai ya Kenya. Wakulima wa hapa sasa ndio wanaumia kwa sababu ya maneno kama hayo. Hiyo ndio sababu wananchi tunataka serikali. Mtupe serikali, mtuunge mkono. Sisi tunyoroshe hii nchi, tuishi vile tunatakiwa kuishi kama wananchi wa Kenya. So that we institute a responsible government. Serikali ambayo unaweza kuamini. Kama tungekuwa na serikali ya kuaminika, a minister of government would come out and explain this is what's going on and so on. But they don't care. As Justin Muturi says, even what's going on in the Middle East, they don't care. They care for only one thing, looting the country and putting money in their pockets. That's all. The welfare of the people, even matters that affect the people.